जीवन्मुक्तिप्रदं देवं क्षमापूर्णं जगद्गुरुं वन्दे परमहंसाख्यं नित्यानन्दाय स्वागतं। जीवन्मुक्तिप्रदं देवं क्षमापूर्णं जगद्गुरुं वन्दे परमहंसाख्यं नित्यानन्दाय स्वागतम्। आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम्। आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम्। नित्यमुक्तं निर्विकल्पं ध्यानलोकप्रदीपकं। పరమహంస నిత్యానంద ఈ శతాబ్దపు మరువలేని పోలికలేని ఒక ఆధ్యాత్మిక శక్తి, ఒక అంతర్జాతీయ సాంఘిక ఆధ్యాత్మిక ప్రభంజనాన్ని స్థాపించిన ఒక అద్భుత శక్తి, వైదిక ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ఉద్భవించిన ఒక చైతన్య శక్తి. ఆయన అతి పవిత్రమైన తిరువణ్ణామలై క్షేత్రంలో జన్మించారు. ఒక యోగిగా జన్మించి తనలో సహజంగానే పొంగి పొర్లే ఆధ్యాత్మికతను కోట్ల మందికి పంచుతూ స్ఫూర్తినిచ్చే ఒక అమోఘ శక్తి. అతి పురాతనమైన యోగా విద్యలో ప్రావీణ్యం కలిగి ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశోధన చేసిన ఒక మహాద్భుతమైన అంతఃప్రపంచపు పరిశోధకులు, ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే గురువులు. ప్రతి సంవత్సరం పరమహంస నిత్యానంద ఆయన జ్ఞానామృతాన్ని, ఆనందం వెదజల్లే ఆయన చిరునవ్వుని, తిరుగులేని ఆయన దీక్ష యొక్క శక్తిని 1 కోటికి పైగా ఉన్న ఆయన శిష్యులకు పంచుతున్నారు. ఇప్పుడు పరమహంస నిత్యానంద మీరు జీవన్ముక్తులుగా జీవించడానికి తోడ్పడే పరిష్కారాలను మీకు అందజేస్తున్నారు. ఒక మరువలేని ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కొరకు మమ్మల్ని వెంటనే సంప్రదించండి. వందే సనాతనం పుణ్యం నిత్యానందాయ స్వాగతం. సర్వధర్మ ప్రణేతారం సచ్చిదానంద రూపిణం వందే సనాతనం పుణ్యం నిత్యానందాయ స్వాగతం. వేద వేదాంత సంవేద్యం దేవదేవీ స్వరూపిణం వందే వటపలాశిస్థం. Today's subject, space of Samadhi. In many sutras, in many different possible ways about Samadhi, please understand, we may think, why is he talking about Samadhi from so many different angles? He is talking so that different mental set of people can understand Samadhi. A corporate guy can never understand melting down and sitting at the feet of the master and experiencing Nirodha Parinama. Sacred sentiments can never understand. By analyzing logically you can experience Samadhi. So Patanjali is giving different method, technology, techniques, possibility for different mental setup. When he talks about Nirodha Parinama, he is giving the process for the people who can click with sacred sentiments. But now in the sutra, Samadhi Parinama, he is giving the possibility for logic and intellect. How a person who thinks nothing else except his intellect exists on the planet Earth can experience Samadhi. Can experience Samadhi Parinama. Patanjali is Jagat Guru, who gives solution practically for all the problems and who gives technique and technology and method for all possibilities. He can reach out to every possible problems which can happen in every possible mind
and liberate people, make them experience and express every possible spiritual experience and extraordinary powers. Samadhi Parinama, the space of Samadhi. Please understand, what he defines by Nirodha Parinama, what he defines by Samadhi Parinama is one and the same, but to whom he is speaking is different. Sarvartha ekakratayoho shaya udayau chittasya samadhi parinamaha. Space of Samadhi. Nirodha Parinamaha, I translated as space of no mind. Samadhi Parinamaha, I translate as space of Samadhi. But I want you to know, both are one and the same, different branding. But the space or the experience itself is one and the same. In that sutra, he was talking to a different audience. In this sutra, he is talking to different audience, different group, different mental setup he is addressing. Can grasp it, can understand it. Let us see how Swami Vivekananda translates this sutra, taking in all sorts of objects and concentrating upon one object or two modifications of the mind. When the first of these is suppressed and the other manifested, the chitta acquires the modification called Samadhi. An amazing understanding. Swami Prabhavananda translates as, when all mental distractions disappear and the mind becomes one-pointed, it enters the state called Samadhi. Swami Sachidananda translates as, when there is a decline in distractedness and appearance of one-pointedness, then comes Samadhi Parinamaha, development in Samadhi. Osho translates this as, ఒకే ప్యాకేజ్లో ఆరోగ్యానికి మరియు ఐశ్వర్యానికి సంబంధించిన రహస్యాలను కనుగొనండి. పరమహంస నిత్యానంద గారిచే ప్రప్రథమంగా 2 రోజుల ఆరోగ్యము మరియు ఐశ్వర్యము మీద వర్క్ షాప్. వివిధ రుగ్మతలకు, ఆరోగ్య సమస్యలకు 100% ఖచ్చితమైన వైద్యం. శరీరం, మనస్సు మరియు ఉనికి నుండి అనారోగ్యంను సమసివేయండి. మీ శరీరం యొక్క సహజ మేధస్సు మరియు హీలింగ్ శక్తులను మేల్కొల్పండి. మీ ఐశ్వర్యానికి సంబంధిత విభేదాలు మరియు ఒత్తిడిని అధిగమించే శక్తివంతమైన పరిష్కారం, ఐశ్వర్యాన్ని పెంపొందించే మరియు ఆస్వాదించే రహస్యాలను కనుగొనండి. let me tell you step by step how you build the patterns. First, the memory. Morning 7 o'clock, coffee is very nice. After 1 month, it becomes samskara, engram. Morning 7 o'clock, I should have coffee. After 1 year, it becomes muscle memory. Means morning 7 o'clock, if I don't get coffee, I will feel little low mood. I will feel low, feel little irritated. హుషారైన పరస్పర అవగాహన సెషన్స్ తో పరిపూర్ణ ఆరోగ్యము మరియు ఐశ్వర్యము కలగడానికి రహస్యాల వెల్లడి. I will have headache. That is biomemory. After 6-7 years or 10 years, really one day you are caught somewhere, you are not able to get coffee,
and having headache, rolling on the ground, that is DNA level. Now understand how the memory becomes samskara, engram. Engram becomes pattern. Pattern becomes muscle memory. Muscle memory becomes biomemory. Biomemory becomes DNA level pattern. లోతైన ధ్యానాలు మరియు క్రియలతో నీకు ఒక రూపాంతరమైన ఆరోగ్యమును మరియు ఐశ్వర్యమును కలిగిస్తాయి. దీనికి తేదీ మార్చి 31 మరియు ఏప్రిల్ 1, 2012 వేదిక హైదరాబాద్. సంప్రదింపులకు ఈ నంబర్లకు కాల్ చేయండి. 955-00-00-550 మరియు 961-851-9701. Development in Samadhi. Osho translates this as Samadhi Parinam. The inner transformation is the gradual settling of distractions and the simultaneous rising of one-pointedness. I'll translate this sutra in my own way. Please understand. I'll give you the exact meaning, the concept, then I'll give you the translation. Taking up any one object or experience or idea and hanging all your thoughts to that one idea, to that one concept, and being centered on that one concept, on that one idea, on that one truth, slowly mellows down the unnecessary wanderings and movements of your mind, which allows the inner sun to radiate, which allows the constant deflection, the Maya effect inside you to disappear, which allows the superconscious transition as reality. Please understand, I am using a word, superconscious transition. All the technique, technology, spirituality, religion, everything you use is for smooth superconscious transition. As human being, the moment you assume body, the moment you are embodied, you have already received the possibility of superconsciousness. You have to become enlightened. No way. Either by being beaten strongly by the fear or greed, spouse or mistress. You do not have choice whether to experience superconscious or not, but you have choice whether the transition into superconsciousness is going to be smooth or difficult. See, life as such is transition into superconsciousness, nothing else. Even if you drink whole day alcohol and womanize whole night and eat all filth and do all the extreme negative things, you are transitioning into superconsciousness. Please understand. But difficult, long, hard way, that's it. Life, if you are feeling you exist, anything you do is transition into superconsciousness. Spiritual practices, religious techniques,
makes the transition smooth, blissful, happy. That's it. Understand? Life is superconscious transition. Any action you do, transition is happening, but the actions through which the transition is hard, difficult, complicated are called wrong acts and wrong thoughts. The acts and thoughts which makes the transition smooth, joyful, relaxed, blissful is called spirituality. That's it. But life is transition into superconsciousness. Here, Patanjali is explaining one of a powerful way for the smooth transition into superconsciousness. And please understand, transition into superconsciousness automatically makes you explode in all different directions. There is a beautiful story. ఒక అవతార పురుషుని దివ్య సలహాను నేరుగా పొందాలనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడు మీకు పరమహంసతో ముఖాముఖి. Nithyananda here. పరమహంస నిత్యానంద మరొక్కసారి పోలిక లేని ఒక విభిన్నమైన కానుకను ప్రపంచానికి అందచేస్తున్నారు. ఆయన ఇప్పుడు ప్రతిరోజు ఉదయం ప్రత్యక్ష ప్రసారమయ్యే సత్సంగంలో మీ ప్రశ్నలకి జవాబు ఇవ్వడానికి సిద్ధముగా ఉన్నారు. No, you ask anything you want in your life. Ask me any boon you want. ఉదయం 8 గంటలకు మా నంబరు 08027279999కి ఫోన్ చేసే అదృష్టవంతులకు ఆయనతో నేరుగా మాట్లాడే దివ్యమైన అవకాశం దక్కుతుంది. మరియు ఉదయం ప్రత్యక్ష ప్రసారమయ్యే సత్సంగం ntv.nithyananda.org లో చూడగలరు. There is a beautiful story in the Vedic tradition. The Brahma and Vishnu started fighting. Who is bigger? It is almost like universities and industries fighting, wealth and knowledge fighting. The universities are shouting in the loud voice, we are the superior, we know everything. Wealthy guys shout in loud voice, we are superior, we only fund you. Without us, you can't stand. Anyhow, whatever education, finally it is going to boil down at our feet, in our mercy. Money, everything boils down to money. But the university guys are shouting, no. However, whatever wealth you may create, it is we who create the system. So the fight between the knowledge and wealth is eternal. Even though it is ephemeral, the fight is eternal. Two anityas are fighting in nitya. Two ephemeral things are fighting, claiming that they are nityas, because unfortunately nitya has not happened in you. Then Shiva happens. He just explodes and appears as a light shaft and asserts his nityatva. Then says, wealth and knowledge, come on, find out my head or feet. They both run. Wealth runs towards the feet and knowledge runs towards the head. Both of them are searching. Finally, not only they could not find, they became
Servants. So when the conscious transition happens in you, when the superconscious transition happens in you, when you start growing towards superconsciousness, when the superconsciousness explosion happens in you, understand the wealth and knowledge will become your servants. Till then, in you the wealth and knowledge will be fighting with each other. Who is superior and who is going to possess you? Till the age of 20, knowledge tries to possess you. From 20 to 40, wealth tries to possess you. Wealth is a concept which is trying to take over your life. Knowledge is a concept which is trying to take over your life. Blessed are those who allow the consciousness to possess you. If you are spending your first 20 years for Brahma, knowledge, and next 20 years for Vishnu, wealth, then the fourth and fifth 20 years, be very clear, is going to be a big mess. So every child should be encouraged in the first quarter of life for the transition into superconsciousness. Then wealth and knowledge is there all over, understand. After the IT revolution, the wealth and knowledge is available all over. I can say the IT revolution has brought an important change to the world. Wealth and knowledge is just available all over. All you need is just decide and pick it up, that's all. Nothing else. Actually, I feel now you just need a will to enjoy wealth and knowledge. Nothing else is required for you. The IT revolution has brought everything, plenty. You just need will to have it. Don't ever think India is poor country. Here I have a fact. కల్పతరు మీలోని కుండలిని శక్తిని తెలుసుకోగల ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమము కల్పతరు. పూర్తిగా ఒకరోజు జరిగే ఈ కార్యక్రమములో ఆరోగ్యకరమైన అద్భుతమైన మార్పును పొందగలరు. అవతారమూర్తి పరమహంస నిత్యానంద స్వామి వారి ఆశీస్సులను ప్రత్యేకంగా పొందగల కార్యక్రమం కల్పతరు. కుండలిని అంటే ఏమిటి? కుండలిని అంటే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ దాగి ఉన్న అద్భుత శక్తి. కుండలిని శక్తి ఒక ధ్యానోదయమైన గురుదేవుల దీక్షతో చైతన్యపరచవచ్చు. ఈ కుండలిని శక్తి మీ జీవితంలో అన్ని దశలలోనూ అభివృద్ధికరమైన మార్పులను తేగలిగే శక్తి. అది మీలో ఆరోగ్యాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని, విజయాన్ని, ఆనందాన్ని, ఆధ్యాత్మిక ధ్యానోదయాన్ని కలిగిస్తుంది. ప్రతి వారాంతములో కల్పతరు కార్యక్రమం బిడిది ఆశ్రమంలో నిర్వహించబడును. మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన చిరునామా నిత్యానంద ధ్యానపీఠం, నిత్యానంద నగర్, బిడది 562109, బెంగళూరు. ఫోన్ చేయవలసిన నంబరు 095500000550 లేదా 096185190701. మా వెబ్సైట్ www.nithyananda.org.
కల్పతరు అద్భుతమైన ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే దీవెనలను అందుకోండి. అన్ని రకాల అనారోగ్యాలకు గల మూల కారణాలను తొలగించండి. మీలోని శక్తిని 1300% పెంచండి. కల్పతరు అనే ఈ ఒక్కరోజు కార్యక్రమం మీ అనారోగ్యాన్ని తొలగించే శక్తివంతమైన కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ధ్యానం మరియు దీక్ష యొక్క శక్తిని పొందండి. మీలోని కుండలిని శక్తిని మేల్కొల్పి మీ శారీరక మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే అమోఘమైన కార్యక్రమం కల్పతరు. ప్రతి వారాంతములో కల్పతరు కార్యక్రమం బిడిది ఆశ్రమంలో నిర్వహించబడును. మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన చిరునామా నిత్యానంద ధ్యానపీఠం, నిత్యానంద నగర్, బిడది 562109, బెంగళూరు. ఫోన్ చేయవలసిన నంబరు 095500000550 లేదా 098185190701. మా వెబ్సైట్ www.nithyananda.org. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि नित्यानन्दलिङ्गम्. ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवपुतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः या च यशः शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्याया तपतया नो रुद्रमृडय या ते रुद्र शिवा तनोरघोर पापकाशिनी तया नस्तनुहा शन्तमया गिरिशन्ताभिजागशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभष्ट्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि पुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्यो वृषगे अहेहश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यादुधान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणपुत भभ्रस्व मङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रुता सहस्रशो वै शागुं हेडयीमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो